Okay, so today we're going to discuss about the fourth module, that is the open channel flow. So as we can see in this figure, this is an open channel, and the prime example of an open channel is a canal or a river. So here I have given the figure of a canal. So what is an open channel? In an open channel flow, the flow will be taking place solely under the influence of gravity, and it will be having a free surface. So you can see a canal with three of its sides closed, that is the sides of this canals, side slopes of this canals, and the bottom channel bottom of this canal is being closed, right? And the only surface free to the atmosphere is the top surface, and at that point this surface open to the atmosphere will be under the atmospheric pressure. Therefore, the atmosphere will be zero for an open channel flow at the free surface. Okay, that is the main point. And rivers, canals, dams, etc. are an example of open channel flow. See, open channel flow and the next module which discusses the terms coming under dam construction and dam flow is actually another branch of fluid mechanics, and in our times we used to study it as FM2, but it is being collaborated for you guys, and it is being discussed as fourth and fifth module. The main thing to be noted in an open channel flow is that the force of influence for the flow of open channel is gravity. You cannot see any other forces acting on them, isn't it? Whereas in a pipe flow, the flow is occurring under hydraulic pressure. Only if there is a pressure, there will be flow in a pipe flow, in whichever way the pipe is being held. See, the pipe can be laid horizontally or inclined or vertically. However we held these pipe, what's happening is that only under the hydraulic pressure the flow is happening from one level to another level. So here there is a picture of a dam, and a dam is also another example of an open channel flow. Why? Because it is built across a river, and a river is an example for an open channel flow, because two of its sides, that is the shores of the river, is closed, and the channel bottom also, and it has a free surface open to the atmosphere. Therefore at that free surface atmospheric pressure will be zero. So the flow in a river also takes place under the influence of gravity. Okay, now the main thing to be noted in this module is the comparison between the pipe flow and an open channel flow. It is being repeatedly asked for the previous year questions. So if they are asking this question, you have to draw this figure showing the comparison of both the pipe flow and the open channel flow. I hope it is clear, the figure is clear. This is a figure which is depicting energy line at the head losses, hydraulic gradient line, and the datum line, etc. for a pipe and a channel bottom. So in the left hand side we can see that there is a pipe laid horizontally, and we can see that they have taken the center of the pipe also, and up to that a datum is being drawn, that is Z1 at one point and Z2 at another point. Okay, and at the surface of this pipe the piezometers are connected. Why the piezometers are connected? These piezometers give the reading for the pressure head. That is why the pressure head and the datum head. Okay, that is the piezometric head or the hydraulic gradient. It gives a value for the hydraulic gradient. What is a hydraulic gradient? Pressure head plus datum head. So we can see that if we connect the piezometers at the surfaces of the pipes, we can get the pressure head and datum head, and it is being marked as Y. Okay, that the reading of the piezometer is being marked as Y. It's nothing but the pressure head. Okay. So when we connect the points joining these pressure heads, we'll get the hydraulic gradient line. And on the upper side we can see that there is also a kinetic head. Why? Because due to the flow of water or any fluid in the pipe,
there will be kinetic energy. So that kinetic energy is expressed in terms of kinetic head at 2 points, v1 square by 2g and v2 squared by 2g, and the energy line is being noted. Okay. Now coming to the comparison of open channel flow and pipe flow. The open channel flow must have a free surface. We have already discussed that. Whereas in the pipe flow, there is no free surface, isn't it? And the free surface is subjected to atmospheric pressure in an open channel flow, whereas no direct atmospheric pressure is there in a pipe flow. Only hydraulic pressure is there. We have already discussed that also. The flow in a pipe only takes place under the influence of pressure. Okay. And the driving force is mainly the component of gravity along the flow direction in the case of an open channel. We have discussed that because we have seen that in an open channel flow, the flow takes place solely due to gravity, due to the influence of gravity, or due to the slope. അവിടെ ആ ഒരു ആഴത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലോ നടക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഒരു ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഫ്ലോ നടക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ റിവറിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിലാണെങ്കിൽ മലകളിൽ പെയ്യുന്ന മഴ കാരണം വെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ച് പോകുന്നു. എന്നിട്ട് അതൊരു സ്ലോപ്പ് ഡിഫറൻസ് കാരണമാണ് ഒഴുകി പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് റിവറിലേക്ക് എത്തുന്നു. റിവർ എന്നിട്ട് ഫൈനലി ഒഴുകി നമ്മുടെ ഓഷ്യനിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ചേരുകയാണ്. അതൊക്കെ സ്ലോപ്പിലുള്ള ഡിഫറൻസും ആ ഗ്രാവിറ്റി ഫ്ലോ ഫോഴ്സും കൊണ്ടാണ്. Whereas the driving force is mainly the pressure force along the flow direction for a pipe flow. Okay, fourth point is HGL is coincident with the free surface. Okay, in previous figure എനിക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, അപ്പോഴത്തേനും സ്ലൈഡ് മാറി. നിങ്ങൾ ആ ഫിഗർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. The hydraulic gradient is coincident with the free surface in the case of a ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോ. ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോയിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡേറ്റം ഹെഡ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട്. പിന്നെ ചാനൽ ബോട്ടം ഉണ്ട്, അവിടെ വരെയാണ് ഡേറ്റം ഹെഡ് എടുത്തത്. ചാനൽ ബോട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രീ സർഫസ് ഉണ്ട്, വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഫ്രീ സർഫസ്. ആ പോയിന്റിൽ വരെ ഒരു ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ ആണ് അവർ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു പ്രഷർ എനർജി ഇല്ല, അവിടെ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ ആണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് therefore the hydraulic gradient is coincident with the free surface. You can see, go back to the figure and check. Okay, the hydraulic gradient will be, അത് ഒരുമിച്ചായിരിക്കും, ഫ്രീ സർഫസുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡൻ്റ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് Z1 plus Y1 will give the hydraulic gradient at point 1 and Z2 plus Y2 will give the hydraulic gradient at the point 2. And then there is obviously kinetic energy is there due to the flow, and obviously some head losses will also be there due to the changes in flow. Okay, that's how it's marked. And next point is flow area is determined by the geometry of the channel plus the level of free surface, which is likely to change along the flow direction and width as well as time in the case of a natural streams, etc. Whereas in a pipe flow area is fixed by the pipe dimensions. The cross section of a pipe is usually circular. Okay, പൈപ്പിൽ നമുക്കറിയാം സർക്കുലർ പൈപ്പ്സ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അതാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് വരെ മേ ബി ഡയമീറ്റേഴ്സ് കൂട്ടി കൊടുക്കാം, കുറച്ച് കൊടുക്കാം. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് നത്തിങ് ഈസ് ബീങ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ പൈപ്പ് ഫ്ലോ, isn't it? Whereas in the case of an open channel flow, especially in the case of natural streams, നമുക്ക് അറിയാം ചില സ്ഥലത്ത് ഇറോഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നല്ല ആഴം ഉണ്ടാവും, ചില സമയത്ത് ആഴം കുറവായിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരു സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് റിവർ ബെഡിൽ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ആഴമായിരിക്കണം എന്നില്ല മറ്റൊരു സ്ഥലത്തുള്ള ആഴം, അല്ലേ? അപ്പം നമ്മുടെ എടുക്കുന്ന ഏരിയ മാറും. It will be changed and it is determined by the geometry of the channel. അത് റിവറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജോമെട്രി കിട്ടണമെന്നില്ല. whereas in the case of a canal we can obviously come to a particular geometry. It can be trapezoidal or it can be rectangular or it can be triangular. അതന്നെ പല ഷേപ്പ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. And the level of the free surface, that is the main point here. Our free surface level will be of course different in the case of a river. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആഴത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ലെവൽ ഓഫ് ദ ഫ്രീ സർഫസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ ആണ്, വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ലി ടു ചേഞ്ച് അലോങ് ദ ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ. ശരിയാണ്, ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആഴം കൂടാം, ആഴം കുറയാം. ആൻഡ് വിത്ത് ആസ് വെൽ ആസ് ടൈം. അതേപോലെ തന്നെ സമ്മറിലുള്ള ആഴമായിരിക്കണം എന്നില്ല, മഴക്കാലത്തൊക്കെ നല്ല ആഴം ഉണ്ടാവും. സമ്മറിലൊക്കെ ഒബ്വിയസ്ലി വെള്ളം കുറഞ്ഞിട്ട് ആഴം കുറയും. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്.
സോ ഇവിടെ ഒരു വിട്ടുപോയ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഫിഗറിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോൻ്റെ ഫിഗറിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. സോ go back to that figure, and these two figures are very important when you say the comparison between the open channel flow and the pipe flow. And this question is also very important because it's repeatedly being asked, because this is our base. നമ്മൾ ആദ്യം ഡിഫറൻസസ് മനസ്സിലാക്കണം, എന്താണ് ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോവും പൈപ്പ് ഫ്ലോവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നമ്മൾ പൈപ്പ് ഫ്ലോ ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ രണ്ടത്തിനെ കമ്പാരിസൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പം മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ്, പൈപ്പ് ഫ്ലോയിൽ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും, വെറാസ് ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോയിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ഒരു പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഓൺലി ദ ഫ്ലോ ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഓൺലി അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. പിന്നെ ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോ വിൽ ഓൾവേസ് ബി ഹാവിങ് എ ഫ്രീ സർഫസ്. ആ ഫ്രീ സർഫസിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആയിരിക്കും. വെറാസ് നമുക്കറിയാം പൈപ്പ് ഒരു ക്ലോസ് കണ്ടിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അവിടെ നമ്മൾ ഒന്നും ഓപ്പൺ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ല. അപ്പം അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. പിന്നെ എജിയലിൻ്റെ പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നമുക്ക് ആ ഫിഗറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആൻഡ് ദ ജോമെട്രി. Okay, now next point is the cross section may be of any section, okay, from circular to irregular forms of natural streams which may change along the direction of flow and as well as with time. Okay, for in the case of an open channel flow, cross section may be of any section. അത് സർക്കുലർ ആവാം, ടു ഇറഗുലർ ആവാം. അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, നാച്ചുറൽ സ്ട്രീംസ് ആണ്, ഇറോഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മൾ മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കനാൽസിൽ നമുക്ക് ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരേ സാധനം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കൊടുക്കാം. ഒരു ആദ്യത്തെ 12 മീറ്ററിൽ ട്രപ്പിസോഡിൽ കൊടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള 12 മീറ്ററിൽ മാറ്റി കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്ത്ത് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഒബ്സ്ട്രക്ഷനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിഡ്ത്തൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. Okay, and it may change along the flow direction and as well as with time. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. And the cross section of a pipe is usually circular. നമ്മൾ വേറെ ടൈപ്പ് പൈപ്പ് ഒന്നും ഇതിൽ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. Usually the cross section of a pipe is circular. And the next point is relative roughness changes with the level of free surface. So what is this relative roughness? In the case of a pipe flow, the relative roughness is a fixed quantity. So the relative roughness is the factor contributing to the friction. Okay, നമ്മളെ റിവേഴ്സിലും കനാൽസിലൊക്കെ അതിൻ്റെ സൈഡ് സ്ലോപ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ റിവറിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ ഷോർ എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡിനെ, അവരും പിന്നെ ഈ ചാനൽ ബോട്ടം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സർഫസ് റഫ്നെസ് ആണ് ഫ്രിക്ഷന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം അതിൻ്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ട് ദിസ് റിലേറ്റീവ് റഫ്നെസ് ഇൻക്രീസസ്. ഓക്കെ, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആൻ ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോ. വൈ? ബിക്കോസ് വെൻ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ ഇസ് മോർ, ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മുടെ ആഴം കൂടുന്ന സമയത്ത് ദ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദ ഷോസ് of this water is being increased, right? Therefore അത്രയും കോൺടാക്റ്റ് ഏരിയ കൂടി വന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ എന്താണ്, ആ പോയിന്റ്സിലൊക്കെ ഫ്രിക്ഷനും കൂടി വന്നു. സോ ദ റിലേറ്റീവ് റഫ്നെസ് ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഫ്രീ സർഫസ്. വെറാസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ പൈപ്പ് ഫ്ലോ ദ റിലേറ്റീവ് റഫ്നെസ് ഇസ് എ ഫിക്സഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി. അതിലൊരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാകുന്നില്ല പൈപ്പ് ഫ്ലോയുടെ കേസിൽ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ, ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് ദ സ്ലോപ്സ് ഓഫ് ദ കനാൽ ഓഫ് ദ ബോട്ടം എൻഡ് ആൻഡ് ദ ഫ്രീ സർഫസ് ആർ ഇന്റർഡിപെൻഡൻറ്റ്. പ്രീവിയസ് പോയിന്റിൽ ദ റിലേറ്റീവ് റഫ്നെസ് ഇസ് എ ഫിക്സഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി. ശരിയാണ്, പൈപ്പ് ഫ്ലോയിൽ നമുക്ക് മാറുന്നില്ല. നമ്മൾ മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പൈപ്പാണ്, അതിലൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ അൺലെസ് ആൻഡ് അൺടിൽ വി ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ചേഞ്ചിങ്, റൈറ്റ്? സോ അവിടെ റിലേറ്റീവ് റഫ്നെസ് ഒരു ഫിക്സഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ, ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് ദ സ്ലോപ്സ് ഓഫ് ദ ചാനൽ ബോട്ടം ആൻഡ് ഓഫ് ദ ഫ്രീ സർഫസ് ആർ ഇന്റർഡിപെൻഡൻറ്റ്. വൈ? ആ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. വൈ? ബിക്കോസ് ഈ പൈപ്പ് ഫ്ലോൻ്റെ കേസിൽ നോ സച്ച് ഡിപ്പെൻഡൻസ്. ദറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഒരു ചാനലിൻ്റെ ദ ഡിസ്ചാർജ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ എ കനാൽ ഓർ an open channel flow is Q is equal to CA root RS or CA root MI. So C is the Chassis constant, A is the area of cross section at the particular section of the channel, and root of MI or root of RS എന്ന് പറയാറുണ്ട്. M എന്ന് പറയുന്നത് or R എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് മീൻ ഡെപ്തും, S is the side slope. സോ ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്ചാർജ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെറാസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ പൈപ്പ് ഫ്ലോ വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്, ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു AV. വേറെ ഒരു സൈഡ് സ്ലോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ ഒന്നും ഇവിടെ പൈപ്പ് ഫ്ലോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജിന്
ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദേ സെഡ് no such interdependence. Okay, but in the case of an open channel flow, since the discharge equation is CA root MI or CA root RS, and it depends on the side slope of the canal and the depth of flow, etc., it is interdependent. Okay, now ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാനൽസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓപ്പൺ ചാനലിൽ മെയിനായിട്ട് it is being divided into two, that is natural channel and artificial channel. Natural channel is nothing but naturally made. അത് for example is a river stream, it is being naturally made, and artificial channel is man-made, artificially made. Okay, so the natural channel can be of irregular shape. Nammalku it is not in our hands, right? We did not make it. So rivers, hillsides, then tidal estuaries, okay, adina example aanu. Whereas artificial channel can be of regular shape. നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഡാംസിൻ്റെ സൈഡ്സിലൊക്കെ ഓഫ് ടേക്കിംഗ് കനാൽസ് പോകുന്ന കാണാലോ, അധികം റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെപ്പസോയിഡൽ ഷേപ്പിൽ, ഈവൻ ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിലും കനാൽസ് ഉണ്ട്. സോ ദെൻ സർക്കുലർ ഷേപ്പൊക്കെ ആവാം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണിത്. എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ചാനൽസ് ഡ്രെയിൻസ്, കൾവേർട്സ്, സീവേഴ്സ്, ടണൽസ്, ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ആൻഡ് പിന്നെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ഉണ്ട്, അത് ഈ PPT ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ്, പ്ലീസ് നോട്ട് ഡൗൺ, that is prismatic channel and non-prismatic channel. So what is this prismatic channel and non-prismatic channel? Prismatic channel means the cross-sectional area is same throughout. It's not changing at all. If it is trapezoidal, it will be trapezoidal from the start to the end. Or if it is rectangular, it will be rectangular from the start to the end. So that is a prismatic channel. Whereas a non-prismatic channel, the cross-section area will be differing from point to point. For example, in the case of a natural stream, we cannot actually fix a particular cross-section for a channel, isn't it? അത് റോഷനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, പല പല ഷേപ്പായിരിക്കും. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോമെട്രി നമുക്ക് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ജോമെട്രീസ് നമുക്കായിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് മാറ്റർ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ്, നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയുണ്ട്, ക്ലോസ് ചാനൽ ആൻഡ് ഓപ്പൺ ചാനൽ. സോ ക്ലോസ് ചാനൽ ആൻഡ് ഓപ്പൺ ചാനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിൽ ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ്, റൈറ്റ്? നമുക്ക് ഇതൊരു ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോ ആണ്, അതിൽ പിന്നെയും ഈ ക്ലോസ് ചാനലും ഓപ്പൺ ചാനലും എങ്ങനെ വന്നു? സോ ഓപ്പൺ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ സർഫേസ് ഓപ്പൺ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അവിടെ കനാലൊക്കെ എക്സാമ്പിളാണ്. ബട്ട് ക്ലോസ് ചാനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പൈപ്പ് ഫ്ലോയിന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫ്ലോയിങ് ഫുൾ, അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസാണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, റൈറ്റ്? എല്ലായിടത്തും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രശ്നമാണുള്ളത്. പൈപ്പിൻ്റെ അകത്തായാലും അതിലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട്. സി, അപ്പോൾ ആ പൈപ്പ് ഇഫ് ദ പൈപ്പ് ഇസ് നോട്ട് ഫ്ലോയിങ് ഫുൾ, ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പൈപ്പ് വിൽ ബി ഇൻ കോൺടാക്ട് with what? In the atmosphere. So in that case, P atmosphere is equal to 0 for that. So closed channel is nothing but an open channel itself, which is in contact with the atmosphere, and it will be having the atmospheric pressure as 0. Okay, പക്ഷെ അത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ക്ലോസ്ഡ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ പൈപ്പ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, അതൊരു ക്ലോസ് കണ്ട്യൂട്ട് ആണ്. പക്ഷേ ഇഫ് ദ പൈപ്പ് ഇസ് നോട്ട് ഫ്ലോയിങ് ഫുൾ, ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫുൾ ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല, ഇഫ് ദ പൈപ്പ് ഇസ് ഓൺലി ഫ്ലോയിങ് പാർഷ്യലി ഫുൾ, ദാറ്റ് ഇസ് എ സബ് കേസ് ഓഫ് എൻ ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോ. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത്. വെറിൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്പൺ ടു ദ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓപ്പൺ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അവിടെ ശരിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ബിക്കോസ് പാർഷ്യലി ഫുൾ ആണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എല്ലായിടത്തും ഉള്ള സാധനം ആയതുകൊണ്ട് അവിടെയും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു 0 അറ്റ് ദ ഫ്രീ സർഫസ്. ആ ഒരു സർഫസിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ക്ലോസ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത്. വേറാസ് ഓപ്പൺ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡാം, റിവർ, നമ്മുടെ കനാൽസ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചാനൽസ് ആണ്. അതിനൊരു ഫ്രീ സർഫസ് ഉണ്ടാവും. ബാക്കിയുള്ള 3 സൈഡ്സും എന്തായിരിക്കും? ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും. And the atmospheric pressure at the free surface will be taken as 0. So that is the 3 main classification included in the open channel flow. Okay, next we'll see about the types of flow etc. in an open channel flow.